sera ndingodzungaira kuzama kubata njira dambudziko rangu riya rane zuro riya apana chandakafikisa zvinhu zvese zvakangomira. The abuse of drugs and illicit brews has seen the future of youth being slowly eroded. Alcohol and drug abuse are some of the key contributors of health problems, especially mental illnesses, in Zimbabwe. For the unemployed, this has become a coping mechanism, though for a short time, to shy away from the harsh realities of life. Their faces and lips show it that they have been drinking something more than just alcohol. Some sleep on pavements or on the side of the road drunk. This has become a common sight in almost all the ghettos, especially in one of the oldest suburbs, Mbare. All this is being attributed to an illicit brew known in street lingo as Musombodia, or Musombo in short. The problem is spreading at an alarming rate and has now spread to areas like Mufakose, at Beni and Highfield, where the young and the old spend the day in a haze, intoxicated. They sleep holding the bottle, wake up holding the bottle, and their days are spent holding the bottle. Thus, at this rate, they are now addicted to the illicit brew. The alcohol is on many occasions taken on empty stomachs. The dilution rations close to non-existent, and with the amount of alcohol gobbled every day, it is slowly taking a toll on their health. The color of the teeth alone serve as a testimonial of the alcohol abuse. Zvino affect especially panyaya utano. Noti ndombonzwa hangu vamwe vandinombotaura navo vachitaura kuti enda apo usisina appetite yechikafu wangoda kungonwa chete, ukangonwa zvatova right, usina basa nekutsvaga sadza. Kana kukuvara kwacho vanenge vakakuvara, munhu unenge achiti ndakadonha, mumwe ndakazorohwa, handizozita sei. Addiction cannot be ruled out, but in as much as they try to deny it and shift the blame, guilt is written all over their faces. But ndoshora vamwe vangu vanokamwa kari dry. Ini ndinodira mvura. Ndadira mvura, but vamwe vangu vanomwa kari dry vachitaura kuti mvura yaudira inozvimbisa makumbo. Ndosaka vachizoona problem yekuti vanosviba mwoyo vachitadza kudya. Inisofawo ndoda handina mbobvira ndaona dambudziko narubhiya here nekuti ndinodira mvura. Vanomwa ri dry ndo vandotoona vanochema kuti razondirwarisa randiita sososo. According to a witness, the illegal packaging of the illicit brew is done in Mbare. Inini ndakadhumana navo, but ndakavaona vachita packaging somewhere like Mbare. Ndikati kamuda madirections ndogona kukuudza nechipandakasangana navo. Ndakasangana navo chibva pana ukimba chikwidza wakananga kumusika kuretail kuya. Then ivo vanga vari kupfeka matukis zvimakota zviya. Saka inini pandakavasvikira vanga vakatowaridza pamatobozi
saka vanga vachisa kana mudziva makamboona chitukizi chine chistika chiplastic chiri kumusoro ndo zvavaibairira chinozobhenwa chongovhara vaita kunge sealed. This prompted us to go undercover and try to find where exactly this lethal brew is being manufactured and repacked in Mbare. So we're now going to Mbare. We were told this is where the repackaging is being done. The so-called factory is a fortress and gaining entry is almost impossible. We had to use a spy camera as the people were hostile and tight-lipped. Okay. Move the huh? $45. So I mean 15. Okay. Which is equivalent to how much each? What is it? $5. It's good move, huh? No. Okay. Zagat. Kukunya kubika order jawi jawi kuno sigiro. We moved from table to table trying to get information from the people, but they were too busy to talk to me, or maybe they wanted to preserve their secret. One guy mistook us for a customer and spilled the beans. Concentrate. Then you don't mix anything. Never mix any. How then do you know the bounds are 2 kg each? Okay. Okay. And where are you getting my flavor? There's no honey. So you got to do without the chimanya or imari. Then to Torodora 50 baht. So you then get flavor for okay. So Ningrene for 20 liters one could say I mean liters. For 20 liters. Before the interview was over, someone managed to unmask me and I was lucky to escape alive. We managed to buy a few liquor bottles for samples to take to the laboratory before we left. From Mbare, we then proceeded to another high-density suburb, Mufakose, in search of another plant. Here the owners were welcoming but denied us access to capture on camera. Just research it, Sirim Banjire, Kadigdi, Kakasar, Hotel Lutani, Kana Afi Kapim. Indo tindi ya shatwaji tindi kuita
iyi ndo flavor yacho iyi. Alright. Waiona sai chinhu chongotengeswa chechangosvika umu ndokuzara pa chete saka ngangwa mamixtures then ukamixa unoona ichi chinodhirita ukadira 20 liters yemvura nokudira mbicha ngoti twati ngochirerekeza so chikangoti twati yatotaji 20 liters semune ichi tinti 20 liters unongoti futi twati kusvika pageji yaunoda kuti bude yakadai andoona zvoenderana negeji yemunhu kuti otherwise inenge ngodilutwa ethanol yongodirwa mvura 1.5 liter unoidira its 1:3 chete wachobudisa ichi charobuda chese. It appears there is a formula to their madness, for they have their own measurements, certified by whom? No one knows. Alcohol content uruona apa ndakabva kunonzi kumakaa auko pasi penyika after mutoko. This product inini handiri kuti ndikaisa parurimi ine ma1 inangwa I don't drink this, but ukatoisa parurimi ma1, but ikoko vakatoramba kutora akawanda vaiti yakawanda mvura. Kuna vanhu vakatotsva matest buds kuti vai vaitoda yakadi yadaro but yangoiswa coloring nechi unoona. So content alcohol content unozongomezha utiwo munhu ukadaiwo zvinomwika ukadaiwo zvinomwika because rinopisa. Kana iri uwo musoro wacho chero unopisa. So ratio iyoyo itangopindawo mumadhiri tiri kuziva kuti 1:3. Kana uchitengesa iri pure iyaye kuti vanhu vachera mukapu uchadira muzvibhodhoro iyaye it's 1:2. Mbare seems to be the source of all raw materials, but cannot be sold to anyone. It has become the manufacturer's secret. Kuda munhu anombokudza atatokudza. Hakuna kana kuratidza kuti izvi rapa. Ungazotongowana doro rada because ire rangu displayiwa itindi iyoyo. Alright. Saka chikupi chadazo chitinde chiita mari zo. Ichi unongotenga iri powder inoita $3. Ichi cheflavor chacho tochoita $5 yakangosvika imomo. Alright. But where do these guys get the bottles which they use for repackaging? Well, your guess is as good as mine. Zigubhu unongoti kuita tikuenda noita renew kuenda zvinyuwani kugadzira zvibhare kana kuti kana kugadzira futi zvigubhu zvinyuwani futi zvakare ndozvatinoita kugadzirisa. Stage ndinofira madrink negasi kana yari zvizve gasi sezvakaita izvewawa tinonoifirisa wawa tinofira wawa wedu umu toisa wawa wedu umu kwavo totsvaga mastika edu totenga mastika edu anenge totenga kwadibeni totenga mastika edu toisa pawawa edu tovhara tozotora sirinji rokuti tinoisa wawa wedu apa tobora apa toisa wawa wedu mukati tovhara inenge ratsvukisi toita totengesa. Just like any big company, they are even bragging that they can brew different types of these illicit brews and can pass them off as the real deal. I've got the capacity to brew a gold blend, cane star, star cane here. Is my old tree that I chateu branded. Izvako zvanzi zvimasignature izvo zvese zviya zvinogadzira. Alright. Saka ngikutora zvimagaba kusuka modii mani. Akungocleana kani mukati zvatovhara. The illicit brew industry is slowly growing. They have even roped in graphic designers to replicate the labels. To the untrained eye, it can pass off as authentic. Vanoprinta iri stika replastic retukizi. Saka noda kuti
harisi original rinozoita chiyellowish plus apa anozonyora nezvihombe kuti product of South Africa what zvoti ukatoenda nagokwezo ndo rinotomwiwa iro rinogadzirwa because ivo unokatoti ndori kuSouth Africa rakasiyana neremuno uzari pachoza ndiro ndakasiriwe awachitire pachoza ndiro ndakasiriwe because ndo zvakanyorwa kuti the product of South Africa what haro saka baticha ode vanhu vakapepuka yekoti vanhu iri tiri kuSouth Africa iri ndo rinototaka watuza toba headmaster wemzi wangu ari paGrootway saka ndoti vanhu tokurumidza tokubhilivisira mhene vanhu vese vakutongomwa izvozvo vaitoti iri ndiri kuSouth Africa sasa. One outlet fell for the counterfeit brew and lost a substantial amount of money after people returned the loot. When I get a water quickly, people will just do whatever they can because it's now expensive. Because the original one now you have what 12 pound per bottle. So if you're comparing the $3, of course, we would rather resort to that one. Then I can go chance but okay, it's better than Others are being duped, but in most of the ghettos, regardless of the labeling, the people are aware of what they are drinking, and it's all about keeping up appearances. Or maybe it's a case of fake it till you make it. All right. Not necessarily meaning that people, they don't know what they are drinking. They know, but vanongoda kumwawo zvideka decent at all. Some actually believe that this brew is coming from reputable manufacturers, and we could not even convince them that it was counterfeit. The brand concentrate. Several diluted different brands. And I reflection. You do not have to share. Look at the reflection. Which is only down to losing weight. Simple and full. Later. As Nagarima Sundons brings them very up to the standard. But the fact you are saying that you concentrate brand. And it is. Amusikona kuti munenge muri kuisa chinhu chakasimba mumiri menyu. Madi kuti kumwa the one rakadilutwa racho rakagadziriswa mamadoresa. Why muchida kuzomura? Rima rakadaro kasidroze it's a affect. Just like It's a business and a well thought out one for that matter, raising the question just how much are these guys getting from these illicit brews? Because I did good take about containers. So just to per week to could go is good 400. So don't take 20 my case. Because in this much some books, we now use I am on my 5 hard I 20. So I probably wanted out to things are $50 a case, which is $2.50 per photo. And when I was $5, $6. All depends on the market. So I don't little nobody 20 liters, nobody's 20 mates. Because of its pricing, this brew has become popular among illegal miners. When they hit gold, they celebrate through drinking the whiskey. And again on dark days, they buy the whiskey to drown their sorrows. Do you want to stay? I don't know. What do you very hard. So akachibwa ichi arorwa pungwe ari mumuguti arwa so bagurukoza bakete inenge yanakira kuti avawani mazuva ese but
pakushaya kwavo havazoshayi kuti vashaya avazoshayi kumwe pia aiwa zvizvo so munhu akadhiniwa obviously chero mari yese yawana ukwanisa kuyazotenga kana kesi rese kuti amwe wiki rese kana kuti sponsor wake uye anotya kuti panapa pese ndiri kusponsa ichera ya wasandoda 5 cases sevanhu vavo 500 atosponsa auza kuti mwedzi wese haanetseki nebhiya aiwa autorowa vane mabhawa ikoko kune vanhu vanotongoenda vakutonogarachi pamakomba pacho ipapo totengesa chii seuko kunonzi kumakaha ikoko kwandakanga ndaenda unga 3 days ago mabhawa iko avharwa. From the scenes on the streets, it's obvious their brew is potent. But how do they measure the alcohol content? Just how safe is this brew? For answers, we took some of the samples to the laboratory for tests. After taking this illicit brew, some have died while many have fallen sick and are lucky to have lived to tell the story. But in Japan, the president told me, "Tell me, I sing Makam." Negatanga mambo safe. Safe watch is there. Safe watch is there. Ndio baada aku safe wote kwesa kuti hapana. Munde mpano wangu. Ati pana imbono unzi kuti zvakamira sei. Mbana akatanga kada plus yarisiko. Second zip ndakaita ndakatanga kuudza pa flyover. Pa flyover iye ndopina mutanga. Ndio ndatorudza. Ndakarudza kwa flyover kusvika pa food road spa ipa pa spa iri pana chata na camera ngochiziva opposite. Panakanzwa kuti muviri mangu hamusisina munhu wesafe. Ndo panakararamira. Ini ndakazodzoka kwavari after this ndayambo muda nduraire. Ndakarobuda mari yakawandisa kudakidza mari duro ndakatenga. So nduraire. The only thing that mai vakantaura kanzi no blood. Uyai mangwana ili Friday. Nokuitira plan. Wakandirira quarter 2 keys yakafanana nayo ndakatenga yakabuda mu 750 ndobva ndano. Inzari doro kuti doro ndakapa kutanga kanzi. Riri kubva kupi doro rino? Ini zvandikuona ndizvongoti vakomana muzitsika mwa varikuita zvavari kuita musongoti. Para kufama nekumwaka. Ndakazonga ndikamuka ndinoyazonzwisisa. Tesi yacho yakasiyana nekatukizi katajaira. Ameno katesi kaita unge spirit. Tesi wawase wajaira unenge uri zvasiyana. Tingi kusasongoziya semunhu unenge ingoti ipo. But I think one instant ndakambotenga kamwe umo akanongonditira test yandakujaira akanongonditestiro setest yeunoziya ikaso kana kuti unoziva kuti ikaso but yasiyana. The widespread use and abuse of illicit brews has become a menace which is destroying our society. It is a cancer slowly eating at our society, and one hopes the youth of Zimbabwe will be able to recover from this. In our quest to decipher the chemical components of the solution, we have engaged the services of a laboratory to help come up with the chemical composition, the danger associated with the components individually and combined. Just that I'm somebody else.